Russian forces continued attacking last Ukrainian soldiers defending Mariupol. The Russian heavy artilleries and tanks were bombarding some buildings, including Azovstal steel plant. Mayor of Mariupol confirms heavy fighting was underway at the Azovstal steel plant, which is the last pocket of Ukrainian resistance in the port city. Meanwhile, recently, Russian state TV showing footages of smoke rising over Azovstal. Some footages also show soldiers in the streets of Mariupol in an industrial area and artillery being fired in the Donetsk region. Ukrainian commanders said earlier Russian forces backed by tanks began storming the sprawling plant, which includes a maze of tunnels and bunkers spread out over 11 square kilometers. Now, how many Ukrainian fighters were holed up inside was unclear, but Russian authorities have said the number is around 2,000 in recent weeks, and 500 were reported to have been wounded. Now, Belarusian TV released the footage of military vehicles on the move as part of what it said were response checks by the armed forces of Belarus. The TV report said during the drills, which began on Wednesday, the military's ability to quickly respond to a possible crisis was being tested. According to the TV channel Belta, troops and vehicles traveled to a training area in conditions of limited visibility. Earlier this week, Belarusian military had announced it would be conducting SNAP exercises. The country shares borders with Ukraine that is now in war following Russia's invasion into the country since February. Belarus is a close ally of Russia. During an interview with AP, Belarus's leader Alexander Lukashenko says that he did not think Russia's operation in Ukraine would, quote, drag on this way, unquote. Lukashenko also confirmed that the use of nuclear weapons in the war in Ukraine would be, quote, unacceptable, unquote. He also said he did know Moscow was capable of deploying its nuclear arsenal. Russian confrontation with NATO is now before the world's eye. Если честно, я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция эта затянулась. Не то, что применение ядерного оружия недопустимо, это еще и потому, что это же рядом с нами. Мы совсем здесь, мы не за океаном, как Соединенные Штаты Америки. Поэтому это и поэтому еще недопустимо. Но и недопустимо, что это может вообще наш земной шарик с орбиты сорвать, и мы улетим неизвестно куда. Поэтому это недопустимо, применение ядерного оружия и прочее. Может Россия или не может, это вам надо задать руководству России, этот вопрос. Скорее всего, он не хочет глобального столкновения с НАТО. Воспользуйтесь этим. Воспользуйтесь этим и сделайте все, чтобы этого не было. В противном случае, даже если Путин не захочет, военные будут реагировать.